you. I am explaining Malika go to school lesson. Today is a very special day for Malika. She was excited that she could not sleep after she eagerly looked out of the window. The newly paved road seemed to be welcoming her. This is the day for Malika had been waiting for. Do you know why? It's neither a festival nor her birthday. Today is going to be Malika's first day at school. School is not far away from her home. I am explaining Malika go to school lesson. Today is a very special day for Malika. She was so excited that she could not sleep after and she eagerly looked out of the window. The newly paved road seemed to be welcoming her. This is the day Malika has been waiting for. Do you know why? It is neither a festival nor her birthday. Today is going to be Malika's first day at school. First day at school. The school is not far away from her home, but she has to come down the main road from the hill to reach there. Her family resides on the hills of Nallamalla forest. The way to the school is narrow, rocky and uneven. Her little brother Nandu walks down the rocky path to school along with other children of the neighborhood. But Malika could not, as she was differently able. Good morning, Malika. Good morning, Dad. What is your problem? Why not go to school? నువ్వేం బాధపడు, నువ్వు బాగా డ్రాయింగ్స్ వేస్తే బాగా బాస్కెట్స్ వెళ్తావు. Thank you, Dad. It's okay. Good morning, Malika. Good morning, Amma. This is special gift. Take this. Thank you, Amma. It's okay, Malika. Good morning, Malika. Good morning, Ranga. Beautiful picture. Thank you, Ranga. నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళవా? Why not go to school? నేను హెడ్ మాస్టర్తో మాట్లాడతాను. సరే. Malika, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Good morning, Ranga. What's your problem? Malika స్కూల్కి రావాలనుకుంటుంది. ఎప్పుడు చేద్దామా? Saturday evening చేద్దాం. Thank you, Ranga. ఏంటి ఈ అబ్బాయి చిన్నపిల్లలా ఉన్నాడు? అమ్మా, ఏంటి మీ అబ్బాయి పని చేస్తున్నాడు? ఈరోజు స్కూల్కి వెళ్ళలేదా? వెళ్ళలేదు. ఎందుకమ్మా? డబ్బులు లేవని వెళ్ళలేదు. డబ్బులకి దానికి సంబంధం ఏంటి? చదివించడానికి డబ్బులు లేవన్నా. అదేదో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయొచ్చు కదమ్మా, డబ్బులు అవసరం లేదు. బుక్స్ అవి కొన్నాం కదమ్మా, దీనికి డబ్బులు ఉండాలి కదమ్మా. బుక్స్ అవి అలా ఇస్తారు కదా. కొన్న డబ్బులు లేకపోతే మీరు పని చేసుకోవచ్చు కదా. అబ్బాయి స్కూల్కి బాబు, నీకు స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? ఇష్టమే. మరి నాతో వస్తావా? మా అమ్మ ఒప్పుకుంటే వస్తాను. అమ్మా, మీ బాబుని నేను తీసుకెళ్తాను, ఒప్పుకుంటావా? బుక్కులు, పెన్నులు అన్నీ నేనే కొంటా. ఈ అబ్బాయి పేరు శ్రీను. ఈ రోజు నుంచి మన క్లాస్లోనే చదువుతాడు. సరేలే అమ్మా, లిల్లీ నాకు చెప్పి చోటేస్తున్నావా? నాకు బయట అంటే ఇష్టం. మా ముగ్గురు ఉంటావు, అక్కడ దగ్గర ఉంటా.
బాగా